Yorùbá ò ọmọ aráyé kí ní ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ò ọmọ Oòduà o. Àwa máa ṣe hùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń jìra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre tẹ́lẹ̀bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún kó lóko wá mú ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́ ló gbé wọn délé ọlá ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́ Yorùbá rúrúrú bí omi òkun Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Wọ́n bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú àwọn tí àrètẹ́ ló sì ti dẹni àtijọ́ Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́ bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màáyé burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. tó mo kí onílé mo kí àlejò mo kí ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí ládéládé mo kí lóyèlóyè ilẹ̀ Yorùbá mo kí gbogbo ọba ládé nílẹ̀ Yorùbá pátápátá mo súnmọ́ba níwọ̀n ẹgbèje mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà torí pé àrọ́bà fín báyìí òun náà ni ọba ń pa èmi ò sí nínú àwọn abáwọn rọ́bà fín o mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń wò mí káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ní Nàìjíríà mo kí yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń wò mí lórí kùsù ilẹ̀ Áfíríkà mo kí yín bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí káàkiri òkè òkun Canada ni America ni London Germany Asian countries Dubai America Dubai Mecca àti káàkiri láti Saudi àti káàkiri ayé gbogbo yín náà ni mo mà dúpẹ́ ni mo kí lọ́wọ́ mo kí o mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣeun ẹ kú gbogbo ìgbà ẹ kú àfilọ́kàn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe tẹ́ ẹ tún padà wá wo ètò yìí gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ ń wò mí fúngbà àkọ́kọ́ pàápàá mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV èmi ọmọ yín náà rèé o Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà l'Abẹ́òkúta èmi náà ló lótú ètò Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí tún rán wa létí bí mo ti ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ dé sí orí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí àtẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń wá tẹ́ ẹ ti ń lọ ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń pèpè tó ti ẹ̀ dáhùn tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí tẹ́ ẹ ti bá wa subscribe ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́yìn náà tẹ̀ ẹ́ bákan náà ni pé ẹ rí àmì aago kan notification bell ni wọ́n ń pè é ẹ tẹ̀ yẹn náà ṣe rí tẹ́ bá ṣe báyìí fún méjèèjì èyí tó ń túmọ̀ sí ni pé nígbàkigbà tí n bá ti ṣe fídíò síta yálà mo jù síbẹ̀ ni àbí mo ṣe live wọ́n á wá notify yín wípé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tó ti jáde kò ní ìdí pé ẹ ṣe ń fi fóònù pè mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń fi fóònù pè mí kí ni latest ẹ má wulẹ̀ pè mí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe wọ́n á gbé notification wá fún yín ṣáá ni bó ti rí nù bákan náà ni pé ẹ̀yin tó jẹ́ pé inú Gbàgede Ìmọ̀ lẹ́yìn lọ subscribe sí ẹ kúrò nínú Gbàgede Ìmọ̀ channel torí pé a ò lò mọ́ mi ò post síbẹ̀ mọ́ rárá ẹ padà lọ wo bẹ́ẹ̀ rí pé kò sí fídíò kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ mo ti yọ gbogbo ẹ̀ orí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ nìkan ṣoṣo la wà mo fàsìkò yìí rọ̀ yín pé ẹ wá subscribe sórí channel yìí ẹ̀yin tí ó wá jẹ́ pé ẹ ò tí ì mọ̀ báwo lẹ ṣe subscribe bóyá orí Facebook lẹ́yìn tí ń wò mí ó sì wù yín kẹ́ máa wò mí lórí YouTube ẹ̀yin ẹ sá lọ search fún Bàbá Gbàgede Live tẹ́ bá ti níbi tán kọ search sí ẹ sá kọ Bàbá Gbàgede Live á gbé channel yẹn wá ẹ kílíkì sórí ẹ bá débẹ̀ ẹ bá mi subscribe sí mi ò fẹ́ sọ iléyá mi ò fẹ́ sọ di lépẹ́ lónìí
torí pé fídíò tèní kò ṣe tó dùn mọ́ mi rárá ni mo fẹ́ wá sọ. Kò sí dùnnú kan. Ṣé Yorùbá ní kò sọmọdé kan nínú ìbọn? Bí ìfìyàjẹni tí wọ́n fi jẹ Yorùbá, òun náà ló ń bà mí nínú jẹ́, òun ló jẹ́ kí n wá lónìí. Ó ń lọ́rọ̀ tòní tí mo fẹ́ sọ. Ní ìjẹta, déètì èní ni September 4, èní ni ọjọ́ Sátidé, ọjọ́ àbámẹ́ta ní ọjọ́ Sátidé, on the 4 September 2021. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, mo sọ fún wa wípé ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè, in tó bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn lédìké, torí pé àwọn 4 náà ló kù tẹ́lẹ̀ tí wọn ò tí release. Mo sì sọ fún wa pé in tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn, pé mi kí ní ìyá gbé wá máa wá sọ fún wa. Ṣùgbọ́n ìdùnnú àti ìbànújẹ́ ló rò papọ̀ mọ́ra wọn. Ìdùnnú bẹ̀ ni wípé lágbára Ọlọ́run bí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti fi 2 lẹ̀ nínú àwọn 4 tó kù láhàámọ́ àwọn DSS. Ní tó yanilẹ́nu ni pé agbẹjọ́rò àwọn Sunday Igboho àti àwọn lédìké, agbẹjọ́rò wọn tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ agbẹjọ́rò Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésì, àwọn ni wọ́n máa fi tó wa létí ní ọjọ́ Jímọ̀ àná òde yìí wípé wọ́n dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ DSS, wọ́n dé ọ́fíìsì wọn, ni wọ́n rí pé torí pé gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe ni wọ́n ṣe pátápátá. Ṣùgbọ́n títí dúró, gbogbo lẹ́tà tó yẹ kán sáìn wọ́n ti sáìn. Kódà Justice Egwuatu tó wà ní ìṣáàjì kéèsì wọn, òun náà ti sáìn release warrant àwọn 4. Ó mà kú kí wọ́n dé DSS office kan fáwọn 4 lẹ̀. Ohun tó yani lẹ́nu ni pé àwọn 2 péré ni wọ́n fi sílẹ̀ o. Wọ́n wá dá lédìké, wọ́n dá dúró pẹ̀lú àbúrò ìyàwó olóyè Sunday Igboho. Wọ́n dá àwọn méjèèjì dúró. DSS kọ̀ o, wọ́n ní láíláí àwọn ò ní fi àwọn méjèèjì sílẹ̀. Ǹjẹ́ kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n ní pé pàápàá jùlọ lédìké yẹn, wọ́n ní òun gangan ló ń takù gọ́fúmẹ́ǹtì. Ọ̀tọ̀ ni tó ń sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n tún ti yílò ẹ̀lú padà. Wọ́n tún ní lédìké tó ń takù gọ́fúmẹ́ǹtì ni o. Wọ́n lóun ló ń dà lúrú, òun ló ń bú gọ́fúmẹ́ǹtì wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò yàtọ̀ sí Nnamdi Kanu. Wọ́n ní kí leléyìí má ta. Ẹnìkan lóhun ò mọ, wọ́n ní sọmọdé mẹ́la, ó lóhun ò mẹ́la. Ó ní èwo tún leléyìí málamàla. Kò yé mi o, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò yé mi rárá. Mi ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀, pàápàá jùlọ sí Yorùbá. Kò yé mi rárá ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mi ò mọ nǹkan tí ká pe eléyìí, torí pé nígbà tá a wọ́rọ̀ yẹn lọ wọ́rọ̀ yẹn bọ̀ ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi, mo rò lọ́kàn mi wípé mo ti ẹ̀ bọ̀ ọ̀nà jẹ́ kọ́kọ́ kan tí Ọlájẹ́ngbésì sọ, ẹ jẹ́ n kà fún wa. DSS releases 2 more Igboho aides, Tajudeen Irinloye and Uthman Opeyemi Adelabu. Àwọn méjì tí DSS fi sílẹ̀ rí inú àwọn 4, Tajudeen Irinloye àti Uthman Opeyemi Adelabu. DSS selective obedience to court order and affront to and disregard of the authority of the court by Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésì Esquire. The keenly observing world will recall that during our last press briefing on the ongoing case of Chief Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho's aides, it was reported that the DSS is yet to release 4 of the detainees on their custody on grounds of the bail perfections technically, in which we were allowed to secure the release of others. Sequel to the refusal of the DSS to release the other detainees, concerted efforts were immediately made to resolve all technical issues raised by the DSS. Accordingly, on Friday, 3rd of September 2021, all issues raised were resolved and we proceeded to the headquarters of the DSS to demand the immediate release of the 4 remaining detainees in their custody. Regrettably, and in whimsically,
killing habits of the DSS. Only 2 of the remaining 4 received their freedom, while the other 2, namely Amudat Abibat Babatunde tí a mọ̀ sí Lady K and Jamiu Noah Oyetunji tí ń ṣe àbúrò ìyàwó Olóyè Sunday Igboho, remain in the unlawful custody of the DSS. No valid reasons on law were availed the legal team of this willful disobedience of the rule of law and court. The DSS cherry picking of an order of court is an open there and affront of the authority of the issuing court and its lack legal backing under the extant laws of Nigeria. It is a condemnable action in any sane democratic society and speak ill of the professionalism of the intelligence agency. The DSS simply have no right nor power to select or unilaterally unpick which order of the court is convenient for it to obey or honor. Any order of non-compliance to an order of court is tantamount to the disregard of such an order in its entirety, and same is contemptuous. Consequently, we want to restate that if by Monday the 6th of September 2021, the DSS continue with their unlawful detention of the remaining 2 detainees, we shall not hesitate to proceed with our earlier plans to institute a contempt proceedings against the Director General of the SSS, Yusuf Magaji Bichi. The DSS as a law enforcement agency should not be allowed to carry out its official responsibility with impunity and absolute disrespect of the law of the land, especially where the constitutional rights and liberty of citizens are at stake. It is a responsibility. It is a reprehensive conduct on becoming of an agency, which is a creation of the law, and it will not go unchallenged. Thank you. Pelumi Olajegbesi Esquire, Principal Partner Law Coordinator. Ohun tí agbẹjọ́rò àwọn Lady K tó fìbínú sọ rèé o nígbà tó dé lẹ́yìn tí ó ń bọ̀ láti DSS office. Eléyìí ni press conference tó ṣe pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn wípé tó ohun tó yani lẹ́nu rèé o, ìta tún rí rèé, wọ́n ní kí leléyìí gọ̀bì, ẹnìkan ní kí leléyìí gọ̀bìgọ̀bì. Ọ̀tọ̀ ní tá ń wí tẹ́lẹ̀, à ń jèkúrú kó tán láwo tẹ́lẹ̀ ni. DSS má tó ti wá gbọ́n wẹ́ẹ̀bì bàṣáwò. Èyí tẹ́mi fẹ́ béèrè gan ni wípé àwọn méjì tí wọ́n detain yìí gan, ẹ bí DSS pé kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn. Wọ́n ní wọ́n ríbọn lé Olóyè Ìgbòho, àwọn ẹni ni wọ́n tẹ̀lé lẹ fi kó wọn tẹ́lẹ̀. But àtàmọ́ màtàmọ̀ ni wọ́n wá ń sọ nísìnyí. Èyí tó wá ń ya èmi lẹ́nu ni pé kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn gan ni mò ń bi ìjọba léèrè, ni mò ń bi DSS léèrè. Kí ni wọ́n ṣe tó jẹ́ tuntun? Pápátáká ni wọ́n ń béèrè fún ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé yẹn náà fi dàlúrú? Ṣáwọn lẹni àkọ́kọ́ ni? Ẹ jẹ́ kí n rán wa létí wípé ní 2015 mo ní fídíò kan bí tínú mi á dùn láti play ẹ̀ fún gbogbo ayé. Gbogbo wa ti wò ó. Ṣùgbọ́n mo tún fẹ́ fi rán DSS létí ni. Bóyá àwọn ò tí ì wò kí wọ́n padà lọ wò ó. Kí wọ́n dẹ̀ lọ arrest ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn ní 2015. Dà ní 2017 jàre. Wọ́n ṣe press conference yẹn ní on the 6th 2017. Ọjọ́ kẹfà oṣù kẹfà ọdún 2017. Ibẹ̀ ni olórí àwọn Haúsá kan, àwọn ọ̀jọ́ Haúsá kan ní North ló ti ń pèpè wípé àwọn fún gbogbo Yíbò tó wà ní North pátápátá ní gbèdéke jọ báyìí kí wọ́n fi gbogbo ilẹ̀ Haúsá lẹ̀ pátápátá. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn afojú wọn dánrin. Èdí nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì. Ó tún pèpè wípé North fẹ́ yà lọ́tọ̀ o, àwọn fẹ́ kú kí wọ́n da Nàìjíríà rú, kí North máa lọ, kí Yíbò náà dẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ. Statement eléyìí èyí tí Ìgbòho ń sọ àtàwọn ọmọlẹ́yìn òótọ́ yìí tí DSS fi lọ ń wá wọn kiri. Ẹjọ́ ń bo ní DSS wà nínú fídíò, ẹ jẹ́ n play fídíò yẹn kí gbogbo wa rí, mò ń padà bọ̀. From today, June the 6th, 2017, when this proclamation is signed, the North
a critical player in the Nigerian project, hereby declares that it will no longer be disposed to coexisting with the Igbos and shall take definite steps to end the partnership by pulling out of the current federal arrangement. 2. This conclusion is necessitated by the realization that it since ceased to be comfortable or safe to continue sharing the same country with the ungrateful and cultured Igbos who have exhibited reckless disrespect for the other federating units and stained the integrity of the entire nation with their insatiable criminal obsessions. 3. Rather than certain sections holding the whole country to ransom at every stage, each should be allowed to go its own way, as we categorically proclaim today that the North is fed up with being the same country with this pack of acrimonious Igbo partners. 4. The North hereby openly calls on the authorities and other national and international stakeholders to acknowledge this declaration by taking steps to facilitate the final dissolution of this hopeless union that has never been convenient to any of the parties. Prelude to final separation. 1. Recovery and control of landed property. As a first step, since the Igbo have clearly abused the unreciprocated hospitality that gave them unrestricted access to and ownership of landed properties all over the North, our first major move shall be to reclaim, assume, and assert sole ownership and control of these landed resources currently owned, rented, or in any way enjoyed by the ingrate Igbos in any part of northern Nigeria. Consequently, officials of the signatory groups to this declaration are already mandated to commence immediate inventory of all properties, spaces, or activity in the North currently occupied by the Igbos for forfeiture at the expiration of the ultimatum contained in this declaration. In specific terms, the groups are directed to compile and forward an up-to-date data of all locations occupied by any Igbo in any part of northern Nigeria, including schools, markets, shops, workshops, residencies, and every other activity spaces. 2. Relocation notice. Secondly, with the effective date of this declaration, which is today, Tuesday, June the 6th, 2017, all Igbos currently residing in any part of northern Nigeria are hereby served notice to relocate within 3 months, and all northerners residing in the east are advised likewise. 3. Enforcement. All northern civil society and pressure groups are by this declaration mandated to mobilize for sustained coordinated campaigns at their respective state government houses, state houses of assembly, local government council secretariats, and traditional palaces to mount pressure for steps to be taken to ensure enforcement of the directives contained herein. Conclusion. In conclusion, we are hereby placing the northern authorities, the Nigerian authorities, and the entire nation on notice that as from the 1st October 2017, we shall commence the implementation of visible actions to prove to the whole world that we are no longer part of any federal union that should do with the Igbos. From that date, effective, peaceful, and safe mop-up of all the remnants of the stubborn Igbos that neglect to heed this quit notice shall commence to finally eject them from every part of them. Ẹ káàbọ̀ padà. Fídíò yẹn lẹ wò yẹn. Ńgbà tí ẹni yìí ṣe tiẹ̀ yìí, where was DSS? I'm playing for DSS. Wọ́n ti ṣe láti 2017. We are now bringing it back now. Kí DSS ìwò kan lọ arrest ọmọkùnrin yẹn, ó sì wà láyé láyé àti láyé rere. Tí kì bá ṣe pé partial tí wọ́n ṣe. Now they refuse to release the decay. Fún kíni kí lè ṣe? Ẹ release àwọn méjì náà mẹ́rin tó kù. Ẹ wá sọ pé àwọn méjì yẹn ní release wọn láíláí. Ọlájẹ́gbèsì sọ pé tó bá dijọ́ Monday, kọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin tàtọ̀rìn, káwo ta ni ó lò mí lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. Èmi kọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí, ó bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá wí, látorí ọba aládé dórí ẹni tó gbẹ̀yìn
nínú olórí ilẹ̀ Yorùbá gbogbo yín pátápátá. This is a greatest slap on Yoruba's face. Ìgbájú tó ga onílé jẹ́ fún gbogbo Yorùbá. Àwọn mọ tí wọ́n bò lórí. Àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn tí gbogbo ayé rí Boko Haram tán ti pa ìgbèje gbẹ̀sán gbẹ̀rìndínlógún. Àwọn foríjì wọn. Láìpẹ́ yìí tí wọ́n mú 3 nínú wọn tán tún lọ rọ́ọ̀bù. Làṣírí tú pé lẹ́yìn tí wọ́n fún wọn tán foríjì wọn tán fún wọn lámnẹ́sì, wọ́n tún gbà wọ́n sí local government kiri tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Kódà inú àwọn tí wọ́n mú ní fídíò tí mo ṣe níjẹta, ẹgbọ́n tí mo sọ ń bẹ̀ pé Katsina State local government kan ní Katsina san nothing less than 100,000 fún wọn lóṣooṣù. Fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn not less than 100,000. Mo dẹ̀ rìpọ́ọ̀tù fídíò kan jẹta níbi tí odidi masters degree ọ̀dà tí ń lọ kó gọ́tà lẹ́kọ̀ọ́. Ẹjọ́ ta ló ń ṣerú ta lọ̀gá? Ta ló ń ṣiṣẹ́ ta ló ń enjoy owó? Yorùbá challenge ńlá leléyìí jẹ́ fún wa níbi ìmá takora ẹni. Tẹ́ ẹ bá wọ̀rọ̀ lédìké lọ tẹ́ ẹ wà bọ̀ Yorùbá ló máa wà ń di kan má release ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá tẹ́ ẹ lẹ́nu àsìkò ní kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. Mo ní fídíò kan bí màá tún play ẹ̀ fún wa ká tó rí. Kẹ́ ẹ wo tó tí Fúlàní ń pa tíjọba ń gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ tán ṣe bí ìpa wọn ò rí wọn. Tí wọ́n wá jẹ́ pé Yorùbá ni wọ́n wá deal pẹ̀lú. Wọ́n ṣe ọdún ìbọn, wọ́n ṣe ọdún pé àwọn ń gbébọn. Fúlàní ṣe ọdún pé àwọn ń gbébọn. Wọ́n ṣe ọdún pé àwọn ti ráyè ní Nàìjíríà. Wọ́n yìnbọn sókè. Ṣé bí ìbọn mélòó ni wọ́n láwọn bá légbò tí ò dẹ̀ ṣúọ̀ pé wọ́n bá bọ́ ń bẹ̀ lóòótọ́. Àwọn eléyìí dìídì gbé tẹ́ máa bá lọ́wọ́ wọn báyìí tí wọ́n yìn tí wọ́n fi display. Kí ni ká ti pè yẹn? Ibo ni DSS gbójú sí tí ò lọ arrest àwọn ẹni tá à ń sọ yìí? Tí Yorùbá bá gọ̀ àsìkò tó máa yọ́nù wàrà rẹ̀ ẹnu Yorùbá ò rẹ́dì láti kò. Rẹ́dì láti ṣe n tó yẹ ká ṣe. Ọ̀tẹ̀, tribalism, nepotism, religious gbogbo wàhálà ìlàkóra wa sí. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà lórí ẹ̀sìn, ẹlẹ́yàmẹ̀yà lórí èdè Ìjẹ̀bú-Lé mi, Ẹ̀gbá níwọ. Ìjọ́ ò la fẹ́ bóyìnbó la fẹ́ báyà rẹ̀ lé ìjà Yorùbá. Olóńṣẹlẹ̀ yìí, olóńjáwó wa lójú yìí. Tó bá sá ti ń jórúkọ Haúsá, kò sí tó kàn wọ́n mọ́. Fúlàní níwọ Kàlúrì níwọ Kàjé níwọ ọmọ kankan. Ṣé Northern ṣá ni wọ́n máa protect ẹni? The same thing nílẹ̀ Yíbò, but ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́mọ́rú ẹ̀. Ìjẹ̀bú ready láti support Ẹ̀gbá. Ẹ̀gbá ready láti support Ọ̀ṣun. Ọ̀ṣun ready láti support Ọ̀yọ́. Oníkálùkù wa wá ń jẹ́ kí wọ́n tọ̀ sí gbẹ̀gìrì. Àwa lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ ewo ìyà tí wọ́n fi ń jà ọmọ wa káàkiri. Ẹ jẹ́ n play fídíò yẹn fún wa kẹ́rí. Subhanallah. Negara. Allahu akbar. Allah. Akwai kwalwa ciki. Kulle kana ta buɗe. Kai ku bayyana gaban mutane. Maka zai. Kai. Kap. Alam mo ko sa halin ta ba? Kung gani ko. Kap. Ana kwatanta maka. Kai. Kai. Pare ko. Wata ba gidi ba ke ro da ka jama.
Subhanallah. Subhanallah. Saya bagadi. Allah. Ala Jawa. Kai, ubangka. Kajam. Kajama. Kai! Subhanallah. Subhanallah. Kai! Ka kwaza wannan ba ta tashi. Wallahi tallahi. والجهاد الآن والجهاد الآن Wallahi ka kwaza wannan ba ta tashi. Wai wasu sun kace ba ta tashi. Tashi take. Ita an buɗe ta kowa kwanta yake. Kowa kwanta yake. Wani? To koma gehe. Koma gehe. Koma gehe can kwanta. Wallahi sabbin da duk ba su kai ga yara. Sabbin da su dawo su ga aka yi Wace? Wace tsohuwa? jibar sai Waka. Eh. ṣé ẹ ríran wò ẹ káàbọ̀ ẹ wo etú tí àwọn ẹni yìí burúkutu nǹkan ìmukúmu wọn tí wọ́n mú lẹ́rí tí wọ́n gbélé yẹn tí wọ́n tún jó tán tún yọ̀ tán tún yìnbọn kiri àwọn lóṣèlú ti Yorùbá jókòó kalẹ̀ àwa ń wò àwọn ẹni yìí ń bayé jẹ́ wọ́n bà wọ́n bọ̀rùn jẹ́ wọ́n bà ti Yorùbá jẹ́ wọ́n pa Yorùbá bó ṣe wù wọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí ẹ̀ẹ́dẹ̀ wo bẹ̀ àwọn tí wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ kí lẹ̀ṣẹ̀ lè di kékí ló ṣe ta ló ṣẹ̀ ju pé ó ń sọ̀rọ̀ pé kan yé pa àwọn ọmọ náà nílẹ̀ Yorùbá lọ. Now she's in incarceration for more than 60 days. Nínú òfin Nàìjíríà ẹjọ́ ń bo ló wà ní constitution pé ẹ detain ní suspect more than 60 days. She's spending over 2 months there now. Kò sọ olórí Yorùbá kan tó sọ kó látijọ́ tán ti kọ́ àwọn ènìyàn síbẹ̀. Mi ì gbọ́ lẹ́nu olórí Yorùbá kan. Kódà títí mọ́ ba Yorùbá. Mi ì gbọ́ lẹ́nu èyíkéyìí. Báwọn ọmọ wa tẹ́ kó sí gbèkùn ẹ̀ bá release wọn kò sọ́ba kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ kò sọ lórí kankan tó sọ bẹ́ẹ̀ kò sí jóyè kò sí sẹ́nítọ̀ kò sí house of assembly members tó ẹ̀fà gbọ́rọ̀ yẹn sọ lẹ́nu rí ẹ wo tútà ọmọ tí wọ́n ń pa kiri kí lẹ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ 2017 ni mo play fún wa yẹn which means àwọn ti wà lórí kílù yìí pín tipẹ́tipẹ́ nítorí wọ́n ti wá gbàgbára ń sìn wọ́n support àwọn ara wọn
but Yorùbá tí wọ́n fìyà jẹ tí wọ́n ń padànù nípakúpa ẹ̀yin Yorùbá jókòó síbẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ń tẹ̀ lè sọ so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Of recent làwọn gbogbo south governors àwọn southern governors ni wọ́n papọ̀ wípé àwọn bá ní kí Fúlàní máa kó ẹran jẹ kiri. Ẹlẹ́yà ni Miyetti Allah ń fi wọ́n ṣe torí pẹ́nu yẹn ò kò wọ́n Miyetti Allah ní gut láti máa sọ pé àwọn ọmọ pẹ́nu yẹn ò lè kò láéláé ṣó wá kò àìmọye stéètì tí ò ti sáyìn àbádòfin yẹn dè ní lẹ́yìn Akérédolú tí mo gbà fún ó sáyìn ètò lọ́ọ̀ báyìí Fúlàní ọdẹranjẹ ọkọ̀ gbogbo wọn ní wọ́n kó gbogbo tó wọ́n tẹ́rán tí gbogbo òlú bá lọ jọ Ondo state kí lẹ rò kò fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́tẹ́nu wá oko ìjẹkújẹ àjẹbánu dẹ̀ ló fà á wọ́n detain àwọn ọmọ wa wọ́n fìyà jẹ wọ́n nílùú bàbá wọn lórí ẹ̀tọ́ tí wọ́n ò ṣe kò sẹ́nibọ̀dì tó lè sọ̀rọ̀. What has Lady K done tó le tó báyìí tó kúkú wá le tó yìí kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn. tọ́ bá máa sọ tọ́ bá máa bọ̀ wọn ẹ̀wọ̀n ló bú àwọn àgbààgbà Yorùbá ó ṣe kinní kan ó ṣe gbá ó ṣàwo ṣe já lẹ́lẹ́yọ̀rọ̀ jìnnànà ká tó wá fàbọ̀ wá bá dìyẹ ọlọ́mọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì àwọn nọ́tánàsì wọn owó gbogbo tó táwọn tí wọ́n ti pa lẹ́yìn tí wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí kí lórúkọ ẹ̀ displaced camp wọ́n tún wọlé wọ́n tún sing Hosanna praises tí wọ́n ní wọ́n tún fún wọn láṣọ fún wọn lówó níṣẹ́ Yorùbá lè ṣe irú ẹ̀ táwa lè ṣe kí ọ̀kan ti pa ìmọye èèyàn tán bẹ́ẹ̀ kó tún wá lóhùn wá bẹ̀bẹ̀ ṣé Yorùbá kan adáríjì àwọn tún gbéra wọn lẹ́yìn ni Lady K wà ń gbèkun o ẹ̀yin olórí Yorùbá ẹ má wòran ẹ má wòran o ẹ má wòran ẹ má wòran Ìgbòho náà sọ dẹni tí ò lè wọ Nàìjíríà mọ́ yẹn bó wọlé ni wọ́n á gbé ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn ẹni iṣẹ́ gan kí lẹ̀ṣẹ̀ wọn I don't know àní Miyetti Allah ń fi àwọn satanas ó ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà lórí open grazing Ọlọ́run ti mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ pé láíláí ẹnu yóò lè kó ṣé wàá parọ́ ṣé Miyetti Allah parọ́ ṣé rọ́ ni wọ́n paṣẹ́nu yẹn kò àìmọye àwọn governors di sin di mú ẹ sọ yìí tí wọn ò tí sign bill yẹn wọ́n sọ pé kò kódà Usọ di máa tiẹ̀ dìde tiẹ̀ ni governor Imo State ó dìde ni pé nílùú tòun òun ẹni tẹ́ẹ̀jọ sọ tẹ́ẹ̀jọ agree lé lórí òun dìdí sọ ni pé òun ò ready pé kò sí nǹkan tó ń jọba nínú open grazing ìlú òun Miyetti Allah mò ń bọ̀ anti-open grazing law Miyetti Allah mocks southern governors mocks ìyẹn ni pé ilé Fúlàní wọgbó pé kí wọ́n má dẹran jẹ nínú igbó wa mọ́ àti nígboro Miyetti Allah ń fi gbogbo àwọn south àwọn gúúsù governors ilẹ̀ gúúsù wọ́n ní wọ́n fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà anti-open grazing law Miyetti Allah mocks southern governors by Vincent Kalu. The Miyetti Allah counterhurl has mocked the 17 southern governors for their failure to meet the September 1st deadline that they set for themselves to enact and begin to implement the anti-open grazing laws throughout southern Nigeria. Speaking to Saturday's Sun on the issue, lónìí ọ̀rọ̀ ẹni ló ṣẹlẹ̀ yìí o, the national president of the group, Abdullahi Bodejo, said that his members knew that the southern governors would not come together to speak with one voice on the matter when it comes to implementation. Bodejo, who accused them of coming together for ulterior motive, 2023 politics and an agenda to take over Fulani cattle rearing business, threatened to drag the states that have enacted such laws to court, but insisting that their collective will to do so is still on course. Aides and spokesperson of some of the 17 southern governors that took the collective decisions at the Asaba meeting to enact a law banning open grazing of the cattle across the state that fall under the zone have opened up on why the state couldn't meet the September 1st, 2021 deadline set for the implementation. On the 17, only 6, namely Abia, Ogun, Oyo, Ekiti, Ebonyi, Imo, and Enugu, have in place
an anti-open grazing law. In fact, Enugu just passed its own on September 2, less than 24 hours after the expirations of the deadline, though no official statement was issued as to why the state missed the deadline. A privileged source from the State Assembly attributed the delay to the magnitude of armed open grazing had cost the state. The House, he said, was careful to make extensive consultations with all stakeholders to ensure that the bill meets the required goal for the good of all. The source noted that what was important is that the bill has been passed, and I know Governor Ifeanyi Egwanyi will not waste time in signing it into law. 5 states, namely Rivers, Delta, Osun, Ondo, Bayelsa, and Akwa Ibom, are in the process of complying, but some of the states like Anambra, Lagos, Imo, Edo, and Cross River, who were reported earlier as ignoring the agreement, has come out to deny the report. In Imo, the State Commissioner for Justice and Attorney General Mercy Cyprian Akaolise insisted that there was no need to come up with another anti-open grazing law, as the state already has one banning open grazing of cattle in restricted areas of the state, including the state capital. This, he explained, is much better than the kind being proposed by the southern governors. Tó ẹ̀já dànù dúró ń bẹ̀ náà nítorí àsìkò. Àwọn ẹni yìí ti mọ̀ pé láyéláyé pàápàá jùlọ Yorùbá wọ́n mọ̀ pé inú wọn ò lè kò lé déètì tá a mú yẹn lórí ó náà ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà yìí. Nígbà tí kì í ṣépè fún Yorùbá wípé kẹ́nu wa má kò lórí ọ̀rọ̀ kan. Ẹ wo àwọn ẹni ẹ wọ́n ṣe ń fìbọn jó tí wọ́n àìmọye fídíò àìmọye tó ti ṣe. Láàárọ̀ yìí bóyá kí n tún já yín sí Ọmọyẹlé Sowore Ọmọyẹlé Sowore kan náà tó ń ṣe Sahara reporter. Láàárọ̀ yìí ni wọ́n pa àbúrò ẹ̀. Láàárọ̀ yìí tílẹ̀ mọ́ yìí ó ń lọ léèwé ni ọmọ léèwé ni ní Edo Igbinedo University ló ti ń bọ̀ láàrin ọ̀nà Edo yẹn sí Ondo State. Ibẹ̀ ni làwọn agbénipa àwọn agbébọn àwọn Fúlàní ni wọ́n ti pàdé ẹ̀ náà ti pàdánù. Ọmọ ọlọ́mọ ó ń kàwé lọ́wọ́ ní pharmacy ló ń rídì ní Igbinedo University. ẹni wa máa lọ Igbinedo University ẹ̀ mọ iye tó máa ná. Ọmọ yẹn ń bọ̀ jẹ́jẹ́ ni nígbà tí èèyàn ò bá tún ṣèfù mọ́ láàrin ìlú bàbá ẹ̀. Mo ń bọ̀. Breaking: Sowore's younger brother shot dead. Punch newspaper. Olajide, the younger brother of Sahara reporters, publisher and human rights activist Omoyele Sowore, has been killed. Sowore announced this in a Facebook post on Saturday, adding that the divisional police officer of Okada police station confirmed the death of his family. The activist said his brother was killed by suspected herdsmen operating as kidnappers. The deceased is said to be in his late 40s. According to him, the deceased was killed on his way from Igbinedo University in Edo State. The police had yet to officially react to the student's death as of the time of filing this report. Sowore posted, "My immediate younger brother, Olajide Sowore, was today shot dead and killed near Okada in Edo State by reportedly herdsmen through kidnappers on his way from Igbinedo University in Edo State, where he is studying pharmacy." Tẹ́tí gbọ́ wọ́n pa gbé torí omi mọ̀ pé kò sí ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kódà kí wọ́n rá àwọn tí wọ́n pa kí wọ́n mú wọn lọ police station wọ́n lè lo 2 hours tọ́lọ́pàá ti máa fi wọ́n lẹ̀ confirmed report ni mo ń sọ yìí wọ́n lè lo 2 hours àìmọye tó ti mú bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ ni. Kí ló wá dé àwa Yorùbá? Kí ló dé tá a fi mọ̀ ṣọ̀kan? Kí ló dé tí ọmọ ti wá ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ táwa ń filẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíì? Wọ́n gba gbogbo ilẹ̀ wa mọ́ wa lójú tán nísìn. Open grazing tí wọ́n tún táwọn gọ́fúnà wọ́n lọ bá lónìlẹ̀ lèmi tí ń gbọ́ látijọ́ aláyé ti dáyé. Governors ló ní allocation of land. Ọba tí federal government bá máa lólẹ̀ wọ́n máa lọ gbà yọ̀ǹda lọ́wọ́ governors ni. Kì í ṣe pé wọ́n máa kàn dìde pé àwọn fẹ́ múlẹ̀ gbà ó. Governors yẹn wá ṣe òfin wípé a ban ní open grazing nílùú wa. Àwọn kan tún wá sọ pé kò jọ mìíràn tí a là ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ lásán wọ́n ń challenge àwọn governors wa. Ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá káàkiri. Tí lè di ké tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ojú ti gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá o.
ọmọ yín leléyìí, ọmọ bíbí ọmọ yín ni, torí ọmọ Yorùbá ni. Ìjà Yorùbá dẹ̀ ló ń gbè lóòótọ́ o. Ẹlẹ́ ló ti sọ̀rọ̀ sí yín, ẹlẹ́ ló ti ṣẹ̀, ó ti bú kinní kan, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́ sẹ́tù ìyànjẹ yìí ná, kẹ́ẹ̀tó ààrẹ kẹ́ẹ̀tó sọ pé ó dá ẹ fẹ́ fi yẹn jẹ́. Bó jẹ́ kẹ́ ẹ pé bóyá kúnlẹ̀ síbẹ̀ yẹn, ó sọ báyìí a máa bẹ́ẹ̀ wí. Yes, láàárín Yorùbá ni kíyẹn jẹ́. Kì í ṣe pé kẹ́ wá fà fẹ́kùn pajẹ. Wọ́n lọ́mọ ẹni kì í burú títí ká lè fẹ́kùn pajẹ. Yorùbá ti ń lé ọmọ tí wọ́n fẹ́kùn pajẹ. Àwọn ẹkùn yìí kẹ̀rẹ̀ àwọn fọwọ́ bo tiwọn. Ẹ lè imagine ládùúrò gbogbo itú tí Boko Haram pa ní Nàìjíríà lénìí, tí àwọn bandits yìí ń pa pẹ̀lú ẹ̀ they are walking freely on the street. Yorùbá tí ò wá ṣẹ̀ tí ò rò ní ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ní ò gbọ́dọ̀ rìn. Lórí ọ̀rọ̀ open grazing yìí, ẹnìkan tí máa ń sọ̀rọ̀ gbogbo ìgbà, adájọ́ àgbà, olùgbẹ́jọ́ àgbà, barrister Fẹ́mi Fálànà SAN, àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí open grazing. Kódà wọ́n pe olórí orílẹ̀-èdè sí àkíyèsí lé lórí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí barrister Fẹ́mi Fálànà sọ. Mò ń bọ̀. I was just reading somewhere this morning that Rwanda is trying to connect all schools by internet. Rwanda, but we are looking for grazing routes. Now, contrary to the claim of President Muhammadu Buhari and his Attorney General, grazing route and grazing reserve were never part of the policies of the federal government of Nigeria at any time in our history. Do you understand me? Yeah. Grazing reserve was a policy of northern Nigeria. At that time, the Western Regional Government and the Eastern Regional Government had ranching policy. In fact, ranching started in the West in 1956 when Akindeko was the Minister of Agriculture under Awolowo. The first ranch in Nigeria was built in 1951. You can even check in the internet. Obudu Cattle Ranch today is Obudu Holiday Resort, because those who took over the affairs of our country didn't know what governance is about. So it's not rocket science to produce meat. It is the height of primitivity for anybody to be talking of open grazing in the 21st century. So the point I'm making therefore is that today, land is governed by the Land Use Act. In the Constitution, Obasanjo smuggled the Land Use Act into the Constitution in 1979. Abubakar repeated it in 1999. So you cannot amend the Land Use Act today without going through the Constitution. Do you understand me? Under that law, the land in every state is controlled by the governor on behalf of the people. The only land that President Buhari can control in Nigeria is the land in Abuja, Federal Capital Territory. Outside the Federal Capital Territory, President Buhari has no right to take a plot of land without getting the permission of the governor. Now, grazing reserves were owned by the Northern Regional Government. The implication is that the 19 states in the north have distributed all the grazing reserves. So the grazing reserve in every state in the north today is controlled by the governor of that state. Since it was never a federal government policy, the federal government cannot now be looking for grazing reserve to claim, because they were never your program, they were never your own reserves. Do you understand my logic? Yes. Therefore, President Buhari should be appealed to stop causing problems for the country. The Northern Governors Forum and the Southern Governors Forum have condemned open grazing. In fact, the governor of his state today, Governor Mazari, has
has even introduced tougher measures than open grazing. Do you understand? Because of the crisis of insecurity. On 16th of July, and this is very important for all of us, President Buhari made available to Katsina State 6.2 billion naira for ranching, not for grazing reserves, not for open grazing. And the governor said publicly, I thank you, sir. I have received 5 billion naira from this money. And so, in the next few weeks, we are going to start ranching in Katsina State. Now, you can't be promoting ranching in Katsina State while you are talking of grazing routes in other states. The president, I'm sure you are all aware, is a header. He's a herdsman. Yes. Whenever the president, no, it's not a laughing matter. Whenever the president goes to his town, Daura, yes, you all see him, his first pot of call is a little ranch behind his house, where he looks at his animal. He doesn't ask anybody to go and look for the animals on the road. They are behind his house. The president was embarrassed when it was disclosed that he had given money to Katsina for ranching. This fellow, Garba Shehu, they said, oh, we have also given 6 billion naira to Eboyi. So it's not really Katsina. And the governor of Eboyi has come out to say, sorry, you have never given me a dime. No, comrades, it's not a laughing matter. You know why? If somebody has done that, they will have said that is fake news, for which you can be tried under the Cyber Crimes Act. So, Larry, I think we have to take off Ghana show. But on a very serious note, comrade, we must all understand that this regime is out to divide and rule our people. The government knows that you cannot, you need to know this. The president in Abuja cannot take a plot of land in Lagos without requesting the governor. And if the government says no, that is the end of the matter. Therefore, grazing route and grazing reserves are not allowed by the Constitution. The president has no power to ask for grazing route. That's number one. Number two, and I'm going to beg all our comments on this. The Minister of Finance announced yesterday, comrade, that $3.6 billion has been spent on managing COVID-19. All of us, Larry, all of us must try and find out where is the money. What have you spent the money on? We are told that some farmers have been given about 500 billion naira. We want to know who these farmers are. We are told that over 700 billion have been given to households. I think Serap has already gone to court on that. Because Serap asked them, can we have the list of the beneficiaries under your Freedom of Information Act? No answer. So since this is public fund, which could have been invested to banish poverty from our country, but which, as you are all aware, has been cornered and criminally diverted. Poverty is rising in our country. Finally, comrade, and I beg you on this, we must have what I would call Adeola Declaration today. And what that declaration is that rising from this hall, leaving this hall today, we must resolve that we are going to organize the masses of our people. Politically, we may have our differences, and we are bound to have our differences. But we must have a minimum program for the transformation of our country from poverty to prosperity, from a land of poverty to a land of prosperity. Comrades, 6-7 years ago, we might be talking of
and demanding genuinely for the socialist reconstruction of Nigeria. That task, Congress, that task is made much more difficult now because you have a government in power that has made the struggle for the unity of our country a more Herculean task. To the extent that young men and women who are frustrated are talking of their own kingdoms and republics. It's difficult for us now in many areas to say that the Bohos and the Kanuns are foolish. It's difficult. In fact, you may be risking your life. It is as bad. So the struggle we have to wage now has gone beyond what we were thinking about 6-7 years ago. Share there is 60. Honestly, I could not believe it. I'm serious. And I was telling Larry this morning, Larry, share there is 60. Larry, he said yes. He himself will be 60 next year. I said, do you know that you guys are becoming senior citizens? Because of poverty, because of underdevelopment. A 60-year-old person is a senior citizen. It's not like other countries, not like Cuba, where the lifespan is 75, higher than the US. Forget what they are saying about Cuba. The lifespan, you can Google, is higher than that of the US. So, in our own case, our lifespan is about 52. So, that is why a 60-year-old man is a senior citizen. But the point I was making to Larry is that you guys are joining our own club of second-generians. For how long are we going to continue? You know, to operate outside the corridor of power. And that is why communists are begging you at the Ola Declaration. Today, from today, we must intensify our struggle to unite our forces, to challenge the enemies of our people, political buccaneers, and the economic saboteurs that have taken over our country. Comrade, once again, I want to thank you, I want to commend you, I want to congratulate you. Ẹ káàbọ̀ padà. Àwọn ọ̀pẹ, àwọn ọ̀kìlọ̀ yìí tíjọba bá gbọ́ dà. Àmọ́ nǹkan tó ń bà èmi nínú jẹ́ ni pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn, kò dẹ̀ dùn mọ́ mi rárá. Kò ní yà yín lẹ́nu pé 1 million march tó fẹ́ ṣe yẹn. Mo gbọ́ from a reliable source pé wọ́n ti dé àwọn kan tí wọ́n máa gbé àwọn tán tó wà ní diaspora tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa tó máa gbé wọn. Àwọn abẹnugan, àwọn niners, àwọn nǹkan kan, wọ́n náà máa arrest wọn. Ṣódà, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kẹ̀rẹ́ ni wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pa àwọn fún, wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ secession. Àwọn ni wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pa àwọn fẹ́ pín, àwọn fẹ́ yọ kúrò níbì kan. Tí Ìgbòho sọ, kò ní kí gbogbo Fúlàní filẹ̀ Yorùbá lẹ̀ o. Ó ní kí àwọn Fúlàní agbénipa àwọn darandaran nú wọn tó di darandaran, ó ní kí wọ́n filẹ̀ Yorùbá lẹ̀. Èyí tí mo fídíò tí mo fi hàn wá tí Fúlàní yìí ṣe, òun ní kí gbogbo ẹ̀ntáyà Yíbò filẹ̀ Haúsá lẹ̀ ni. Ṣé kò sí inú òfin pé Yíbò lè gbélé Haúsá ni? Kò sí inú òfin pé Haúsá lè gbélé Yorùbá, kò sí inú òfin pé Yorùbá lè gbélé Haúsá. It even got to a stage náà láìpẹ́ yìí tí wọ́n sì sọ pé àwọn máa lé gbogbo Yorùbá kúrò. Àwọn sọ tí wọ́n fẹ́ kí Yorùbá sọ tiẹ̀. I am using this video to challenge all you Yoruba leaders. Ẹ dìde mọ́rọ̀ àwọn ọmọ yìí. Ìyà yóò gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbé. Gbogbo wa pátápátá ló kàn nítorí pé ihun tí wọ́n jà fún yìí tó bá padà rí bẹ́ẹ̀, ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ò jẹ́nu ẹ̀. Ẹ bá àwọn àrọmọdọ́mọ yín náà ń bọ̀, èmi náà bímọ. Àrọmọdọ́mọ tèmi náà ń bọ̀ wá jẹ́nu ẹ̀. Ṣé kí Yorùbá kú sóko ẹrú ni? Cheating eléyìí jẹ́ now. I'm impressed, man, but I am not impressed pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. I am totally with them pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yìí. Because nǹkan tí mo rí sí ìyànjẹ of highest order ni mo rí sí. Mo fi àsìkò challenge ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá. Fídíò mi lénìí ó dá lórí ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ dìde kẹ́yìn náà tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí tó ń ṣẹlẹ̀. Mo challenge yín Honorable Fẹ́mi Gbajabiamila, ẹ̀yin ni Speaker House of Reps. Olórí dẹ̀ lẹ́jẹ́.
the vice president, your excellency sir, all state governors ilẹ̀ Yorùbá, mo challenge yín, all senators and house of reps members, all state house of assemblies, ẹ jẹ́ ká sọ pé tó gẹ́ fún ìyà tí wọ́n fi jẹ Yorùbá yìí. It is too much. Àwọn èèyàn tí wọ́n ń balẹ̀ jẹ́ Yorùbá ò ṣe nǹkan kan, yẹ́tẹ̀ wọn ní kí Yorùbá níṣò kó ní kó fòkó níṣò. Àwọn èèyàn tí wọ́n tó dẹ̀ balẹ̀ jẹ́ ìwọ́n tún kọ́ ní rékì wọ́n ni. Tí wọ́n bá mú kidnapper lẹ́ni, tílẹ̀ bá máa fi ṣú wá release ẹ̀. Ntẹ́mi witness rí ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ léléwé ran lábẹ́kúta. Àwọn tí wọ́n mú wákìlì, ẹgbọ́n kankan mọ́ lórí kéèsì wákìlì. Àwọn tí wọ́n mú wákìlì débẹ̀, wọ́n kó wọn sátìmọ́lé ni. They spent 2 good months ni wọ́n lò lọ́gbẹ́ wọn kó tó di pé wọ́n release wọn. Níjọ́ wo la fẹ́ ṣe lé ìgbà Yorùbá? Ní ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe lé ìgbà? Ẹ wo àwọn tí wọ́n kó nílé Ìgbòho yẹn. They spent more than 2 months kó tó lè sọ pé àwọn release kankan nínú wọn. Kí ló dé? Iná kan ò ju kan lọ́nà, ìbí kan ò dẹ̀ ju bí. Yorùbá ni gbogbo wa, ọmọ Nàìjíríà kan ni gbogbo wa. Fight Yorùbá bá láwọn fẹ́ lọ, àwọn náà fà á. Mo máa sọ ní gbogbo ìgbà pé àgùntàn kò lóhun ìbẹ̀wúrẹ́ ṣe, ewúrẹ́ ló ní àwọn ìyá tó wọn òbí dúdú. Àṣé Yorùbá sọ bẹ́ẹ̀ lánàá, ọ̀bọ̀n sọ bẹ́ẹ̀ ń jẹta. Èyí tó ń sọ lé ní àwọn náà fà náà. When they see Yorùbá, they are using us as if we are slaves. Kán tún máa slave wa nínú ìlú bàbá wa, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá tó bá wù yín kẹ́ dìde, ìyà yẹn ń jẹ àwọn ọmọ yín, ìyà yẹn ń jẹ àwọn ọmọ yín o. Èmi tún appeal sí yín ni o, ẹ fàsìkò ìdìde. Mo pé bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ darúkọ wọn, mo Chífìlà forí adé. Ikú bàbá yèyé, ọmọ àrùn tó àrùn ò gbọdọ̀ ṣe, ọmọ kú tí kú ò gbọdọ̀ pa. Aláàfin Ọ̀yọ́, bàbá wa Lámídì Adéyẹmí, mo Chífìlà forí adé. Gbogbo yín ni mo pè bàbá, àti gbogbo ẹ̀yin ọba ládéládé lóyè ilẹ̀ Yorùbá, ẹ parapọ̀ kẹ́ gba Yorùbá kó lóko ẹrú yìí. Ẹ bá wa rí sọ̀rọ̀ Lédìké kí wọ́n release ẹ̀ ní kíákíá ní kọ́mọ́kọ́ bó bá máa fi dèwò yìí Monday ká ti máa kọrin ayọ̀ pé wọ́n release àtòun àtẹnìkan tó kù. Èyí tí mo fẹ́ sọ lórí program tèmi, mo fẹ́ fàsìkò yìí pé gbogbo àwọn well-meaning Yorùbás ni ẹ jẹ́ ká jí gìrì, ẹ jẹ́ á jí dìde. Ìwọ̀sí yìí ti pọ̀jù, ìnira yìí pọ̀jù fún Yorùbá. Àkílódé wọ́n ń kẹran mẹ́ran kó kán ọkọ ẹran kan mẹ́ran kó kán tèèyàn pa ní. It's becoming too much on Yoruba land. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi jẹ tèní, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká tó pàdé nígbà míì, ṣùgbọ́n mo ṣe ládùúrà wípé èsì ayọ̀ la máa fúnra wa jọ Monday yìí. Tí n bá máa rìkọ́ọ̀dù lọ́la, á jẹ́ live program. Tó bá jẹ́ live, ẹ pàdé mi ńbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò yìí lórí Facebook, ẹ wò ó. Tó bá jẹ́ pé tó bá jẹ́ Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀ lẹ rí ńbẹ̀, ẹ mọ̀ pé channel mi lẹ wà. Tẹ́ bá ti follow ẹ tẹ follow lórí ibi tán kọ follow sí yẹn. Àmọ́ tẹ́ bá ti wo ohun tó wà lórí ẹ̀ tí kì í ṣe Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, ẹ yọra yín kúrò nú ẹ̀ jẹ́jẹ́, ẹ yọra yín completely kẹ́ kúrò nínú channel yẹn. Torí pé àwọn àdàmọ̀dì tí wọ́n máa ń jíṣẹ́ mi gbé ni. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ ń jíṣẹ́ mi gbé, ẹ ṣeun, ìdájọ́ tó bá tọ́ Ọlọ́run á fún yín. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wo program tèmi, gbòyìn náà ni mo kí. Ẹ̀yin tẹ́ tí darapọ̀ mọ́ wa nípa pé kẹ́ subscribe àti pé kẹ́ bá wa tẹ notification bell, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí. Kájọ dìkan náà, kájọ kọ́mọ lùbọ̀, kájọ máa jẹ̀gbádùn ètò yìí. Ẹ tún kú ojú lọ́nà, àwọn oríṣiríṣi programs wa tá a ti lálẹ̀ nínú oṣù September yìí ló máa bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ó lè jọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, ó lè jọ́sẹ̀ tó máa tẹ̀lé. Oríṣiríṣi program láti lálẹ̀. Tẹ́ bá subscribe sí, ẹ jàǹfààní àwọn programs yẹn. A máa sọ nípa ìlera ńbẹ̀, a máa pe àlejò wa lóríṣiríṣi news, ìròyìn yàjóyàjó tó jẹ́ pàjá balẹ̀ ní bó ṣe ń balẹ̀ báyìí lẹ máa gbọ́, bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ náà lẹ máa gbọ́ live. Ó wà nú ẹ̀. Àwọn nǹkan ìwòsàn lórí ìlera lóríṣiríṣi, ẹ̀rí ń ta ṣe lórí èédú, a máa tó ṣe lórí orógbó. Bóbìnrin bá ṣe nǹkan oṣù, kọ́lọ̀kọ́lọ̀ tí àwọn nǹkan oṣù yẹn máa ń mú wá yẹn, ó máa ń sọ fún wa pé àrùn wà lára obìnrin àbí kò sí. Báwo ni kọ́lọ̀ nǹkan oṣù tí ẹ ṣe lè rí tó fi lè mọ̀ párùn bẹ́ẹ̀ àbí kò sárùn, àti pé ṣé mo wà okay, ṣé mo wà healthy. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé téèyàn bá ní ìwòsàn àrùn kan lára, menstruation á sọ fún. Gbogbo àwọn nǹkan yìí náà la máa sọ. Ọkùnrin tó wọlé tó múná lọ tó dùn lójú lọ́gànjọ́ òru, kí ló lè lò? Gbogbo àwọn nǹkan yìí la sọ fúnra wa. Ewé góbà, kí ni iṣẹ́ ẹ̀? Àwọn nǹkan yìí náà ara nǹkan tá tún máa ṣe nu bàbá Gbàgede Mọ̀ ni. Tẹ́ ẹ bá subscribe sí channel yìí,
oríṣiríṣi lẹ́jẹ̀ gbádùn ẹ wo ibi tán kọ subscribe sí kẹ́yìn náà tẹ̀ ká lè jọ̀jọ̀ gbádùn lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi Ọláwìyí Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta èmi ni olóòtú àtolùdarí ètò bàbá gbàgede mọ̀ títí tá a tún fi pàdé nígbà míì mò ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀ o.